Bonsoir et bienvenue au journal télévisé bilingue sur Spectrum Télévision, édition de ce 27 décembre 2021. Au sommaire, justice. Alain Fogué Bibounissa, condamné à 7 ans de prison ferme. La sentence du tribunal militaire de Yaoundé est prononcée ce 27 décembre 2021. Souvenez-vous, Alain Fogué, le trésorier du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Bibounissa, le porte-parole de Maurice Kamto, et plusieurs membres du MRC ont été interpellés en septembre 2020 dans le cadre des manifestations organisées par le parti politique. Les détails dans la suite de ce journal. Et puis, lendemain de fête, les activités reprennent péniblement dans la ville de Douala. Des cas de retard et d'absence sont enregistrés dans de nombreuses entreprises. L'ambiance dans les rues et les espaces marchands ce jour est plutôt timide. Compte rendu d'observation de reporters dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue que nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Joséphine Décembre. Bonsoir. Good evening, Ines, and good evening to you. Thanks for watching the primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Season's greetings to all viewers. The shots have been fired on target as Alain Fogué and Bibou Nissak, both treasurer and spokesman of the Cameroon Renaissance Movement, have been today, 27th of December 2021, been condemned to 7 years in prison. They were accused of spearheading the September 2020 manifestations with an attempt of disrupting the state. Details in the following report. Justice has been served as Alain Fogué and Bibou Nissak have been sentenced to 7 years in prison by the Yaoundé Military Court. The treasurer and spokesman of the Cameroon Renaissance Movement were apprehended for spearheading the September 2020 manifestations organized by the opposition party. Bibou Nissak, spokesman of Maurice Kamto, was arrested at his residence, while his colleague Alain Fogué, treasurer, was arrested on his way to the party's president's house. Another militant of the said party in the name of Njiofo Ngabo was equally condemned to 7 years today, 27 September 2021. Many others were judged by the Yaoundé Military Tribunal with sentences ranging between 5 to 6 years. On the 21st of December 2021, the CRM launched a campaign for the liberation of all political prisoners. The initiative, spearheaded by Maurice Kamto and other members of his parties, demanded the release of 111 militants still in detention. The Yaoundé Military Court has responded in an ugly tone not expected by militants. Resuming work this morning after Christmas feast over the weekend has been quite challenging for many in the economic capital of Cameroon. Details with Crystal Asexwele as she tells us what the city of Douala looks like today morning. For some, it was quite challenging, whereas for others, it was not quite a task to head back to work this Monday morning after the celebrations of the Christmas festivities over the weekend. For Guillaume Doumé, delegate of the Departmental Delegation of Transport for Vuri, the day kicked off well as he and some of his staff turned up on time at their office to carry on their daily task. Although not all of his staff showed up to work on time. We resumed work very well as most of my staff were on time at their various work posts. Even before I arrived at about 7:35 a.m., the office doors were open with some users already claiming documents they deposited on Friday. You know, our service is highly sought out for, and very early this morning, users were already in our offices. I really can't say all my staff were present this morning because I understand that some are still suffering from hangover. From the Departmental Delegation of Transport, going about the streets of Aqua, the atmosphere is quite timid compared to the usual bubbling air that characterizes the streets on a normal Monday working day. However,
The usual excitement of the Christmas feast has dwindled to a trickle as life gradually gets back to normal while looking forward to the New Year's feast. Des campagnes pour la prévention routière sont organisées sur différents axes routiers par la gendarmerie nationale. Nos équipes ont suivi ce week-end les éléments du détachement Alpha sur l'axe Akonolinga-Yaoundé. Constat en majorité les infractions enregistrées en un lien entre autres avec les excès de vitesse et le défaut de possession de dossiers. Des détails avec Olivier Bouzique. Halte gendarmerie, aucun véhicule ne passe sans être contrôlé. Nous sommes sur l'axe Yaoundé à Konolinga en cette période de fin d'année. Le trafic est dense. La gendarmerie nationale a renforcé la prévention routière pour assurer des fêtes sans accident. Nous avons renforcé le nombre de postes de contrôle. Nous avons renforcé la prévention sur tous les axes routiers. Vous savez, en fin d'année, il y a beaucoup de trafic. Les gens voyagent pour aller à Yaoundé, pour aller dans les grandes villes pour fêter. Donc nous sommes là pour prévenir les accidents de la route. Déployés sur le terrain pour cette opération spéciale, les Pandores contrôlent au peigne fin, limitation de vitesse, respect des mesures barrières, dossier et état physique du véhicule. Malgré quelques cas d'infraction enregistrés, pour l'heure, le bilan rassure. Par rapport aux années précédentes, nous avons constaté qu'il y a une amélioration dans la façon de conduire. Il y a une diminution des accidents de la route. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore enregistré d'accidents sur notre axe. Sur cet axe, les infractions récurrentes sont les excès de vitesse, défaut de dossier. Tolérance zéro pour les usagers indélicats interpellés. Le processus de répression est aussitôt enclenché. Un accent particulier est mis sur la sensibilisation, suivant les instructions du haut commandement. Le seul conseil que je peux donner aux usagers de la route, c'est de marcher avec les papiers du véhicule et aussi de respecter les limitations de vitesse telles que prévues par le code de la route et la législation. Et nous prions les passagers de bien vouloir arborer leur masque et surtout ceux qui sont interpellés par le contrôle. L'opération se poursuit, l'objectif général étant de garantir une saison festive sans accident et sans propagation du coronavirus, surtout à l'approche de la Cannes Total Énergie 2021. And before we take you to the market, onto this brief from the Ministry of Defense, which reads the Upper Bayang Subdivision Manu Division in the southwest region of Cameroon claims that Mbu Princely Tabe, alias General Moving Star, and Bisong Eugene, alias General P.A. Lambert, during the marking operation to complete the preparations for the attack on this brigade scheduled on this same day, seriously wounded during the clash between the two scoundrels which took refuge in the Tumembang forest. It is from this position that in the early morning on the 26th of December 2021, they contacted Kale Mayuk Milan, born on the 30th of January 1983 in Nagundian, nationality of Doctors Without Borders, to save them. When the ambulance arrived at Shum, one of the injured, Bisong Eugene, alias P.A. Lampert, who succumbed to his injuries, had already been buried by his accomplices. Still talking the festive seasons, we now take you to the market where the prices of tomatoes are experiencing a drastic increase. According to some traders, a basket of tomatoes is now at 12,500 francs. Details with Catherine Kone. Tomatoes is a vegetable consumed in most households across the country. Is experiencing a drastic increase in its prices, leaving consumers and vendors in a state of confusion. A basket of tomatoes that used to be sold for 2,000, 3,000 francs CFA is now sold for 12,500 or even 25,000 francs CFA. Aujourd'hui, j'ai vendu à 12 500. Oh, là, le 24. On a vendu à 17 500. Myself, I sold a basket of tomatoes for 12,500 francs today, while on the 24th, I sold for 17,500 francs. Others even sold theirs for 25,000 francs for a basket. Depending on the quantity, as well as the consumer buying, tomatoes does not have a steady price. Ça dépend du moment, de la période, du vendeur, tout comme aussi de la cliente ou du client.
Ah oui, moi-même je suis dépassée. La tomate est trop chère, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai constaté que la tomate a excessivement augmenté. Tomatoes is very expensive and I don't know why. I noticed that the price is double. In Double, they sell 3 tomatoes for 500 francs. And I asked if we don't cultivate tomatoes in Cameroon or if we now live in Gabon. We don't have a choice other than to buy the tomatoes. Like now, I came to buy tomatoes. Now we sell at least 10 tomatoes for 2,000 francs CFA. Ici maintenant, le tas c'est à 2 000 francs. Le tas de, je crois, une dizaine de tomates à 2 000 francs. Alors nous sommes vraiment dépassés. Due to the sudden hike, there has been an outcry over the high cost of the crop, thus forcing consumers to cut down the quantities they buy. 3 pieces of tomatoes now cost as much as 500 francs CFA. It is worth recalling that since the end of March, when tomatoes became scarce, consumers have been bearing the brunt as traders now pass the hike in prices to them. We take you to our international page where U.S. President Joseph Robinette Biden says defeating the coronavirus pandemic, both at home and abroad, requires vaccination, which is top priority. Details with the VOA. President Joe Biden's early days in office were marked by a grim victory for the virus. In the first week of his term, the U.S. reached 25 million cases of COVID-19, continuing the country's dubious distinction as leading in global cases and deaths. In February, the U.S. hit 500,000 COVID-19 deaths. In April, the world hit 5 million deaths. And then, just as Americans began to vaccinate en masse, and much of the world was still waiting, the highly infectious Delta variant hit. Biden has had to balance his responsibility to his citizenry with what he says is a moral obligation of the world's wealthiest nation to the rest of the planet. In June, more than 6 months after Americans began receiving their vaccinations, the U.S. began sending out millions of vaccine donations to lower and lower middle-income nations. By September, Biden described the U.S. as the world's arsenal of vaccines, with pledges of more than 1 billion donated doses. And the United States is leading the world on vaccination donations. We need, as we're doing that, we need other high-income countries to deliver on their own ambitious vaccine donations and pledges. That's why today we're launching the EU-U.S. Vaccine Partnership to work more closely together and with our partners and expanding global vaccinations. Critics say the world's richest nation can afford to do more. Some question why wealthy nations stockpiled millions of extra vaccine doses and why their citizens are getting booster shots when many around the world have yet to receive a first dose. What they have done very well is they have committed more vaccines to countries that need them. They have committed more funding to institutions to help deliver those vaccines and for the PPE and other responses that are needed. They have supported sharing intellectual property. They have supported increased manufacturing in developing countries. They have used their leadership by example to good effect. And so I'm very proud of what this country has done and is heads and shoulders above the rest. But to be clear, it is not enough. Overall, Professor of Medicine Dr. Tyson Bell says Biden gets a good grade for his efforts. But there's plenty of room for improvement next year, he said. There are a few things that we need to do a better job of. The first is getting low vaccinated communities, encourage them to get vaccinated. The second is we need to do a better job of getting vaccine available in low and middle income countries. And the growing disparity is now, it's embarrassing at this point. We're 2 years into this and we still have continents like Africa that are at 10% fully vaccinated. There's no explanation for that and no defense. And then the third, really is laying the groundwork for our future response. Making sure that we have a well-funded public health infrastructure, that we have rapid response capability, that we have the ability to implement testing, and that we can separate the concept of public health from the politics that inevitably gets caught up in. But he said this virus is a hard worker, and as the new variants have shown, it is adaptable. That means it might be around for a while yet. I think COVID is going to be with us. What we have to do is get it to a point where it's not overwhelming hospitals. We have low hospitalizations. We have a manageable amount of deaths year to year. Sad to say it that way, but we need to be able to manage it. The best way to get there, Bell said, is for everyone to get vaccinated.
That, too, is Biden's most oft-repeated piece of advice, and one he very publicly followed in September by getting his third shot. Anita Powell, VOA News, the White House. Bref, en sport, le COCAN informe l'opinion publique qu'il n'est pas l'auteur des décorations dont les images sont véhiculées sur les réseaux sociaux présentant des aéroports et des espaces publics. Dans un communiqué radio-presse signé par le porte-parole du COCAN 2021, Abel Mbengue, ce 27 décembre 2021, il est précisé que les campagnes d'affichage et de branding dans le cadre de la CAN Total Énergie Cameroun 2021 obéissent à des caractéristiques particulières, soit entre autres la présence du logo de la CAF, la charte graphique, la figuration de la mascotte Mola et le trophée de la CAN. À 2 semaines de la tenue au Cameroun de sa compétition continentale de football, la Coupe d'Afrique des Nations 2021, est-ce que vous ressentez déjà l'arrivée de la compétition continentale de football au Cameroun? La question a été posée ce jour à quelques habitants de la ville de Douala et c'est dans le cadre de la série consacrée à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Je vous propose d'écouter des réactions enregistrées pour nous par Jules Eport et Nono Foutu. Vous voyez que dans la ville de Douala, entièrement, même dans tout le Cameroun, à jour J, moins de 2 semaines de la CAN, rien ne se présente. En dehors du transport que vous êtes en train de voir actuellement. Maintenant là, donc on ne sait même pas, on ne ressent pas encore la CAN au Cameroun. Moi, vous ne voyez pas, c'est encore trop dormant, ça dort même encore là. La ville est toujours comme elle était, sale, insoluble. Il faut que la communauté se mette au travail. Il y a des panneaux publicitaires, il y a des annonces, il y a des panneaux tels que celle-ci. On voit que le ministère du Transport est bien impliqué là-dedans. On voit l'effervescence, on voit l'entrée de la ville, on voit la propriété, on voit aussi on voit les équipes arriver, on voit les délégations arriver. La ville, comme nous la connaissons, est toujours comme elle a toujours été. Il n'y a pas un grand changement. Donc on est en train de racoler les trucs de dernière minute. Je crois quand même, parce qu'il y a quand même quelques changements. Les ordures qui étaient partout, on ressent quand même qu'il y a déjà un peu le ramassage. Vous voyez par exemple ici au transport, il y a déjà la banderole pour sensibiliser les populations, déjà pour les risques d'accidents, déjà pour les fêtes et pour la CAN qui arrive déjà dans quelques semaines. Et non seulement ça, dans les grands carrefours, parfois on voit déjà des écrans géants qui annoncent déjà les couleurs avec je sais pas, des publicités où on montre la beauté du pays. Donc tout cela montre quand même à croire qu'on attend un événement. Je ne vois pas, il n'y a pas de routes, les routes ne sont pas praticables, trop d'embouteillages par-ci par-là. Même les maillots des lions, je ne vois pas si les gens. Moi je sais qu'on va jouer la CAN parce qu'on est en train d'arranger les routes un peu de partout. Vous voyez un peu, non? Depuis un moment là, on est en train d'arranger que la route soit bien beau, soit bien bélie. Et c'est pour ça qu'il faut que cette année, il faut qu'on joue la CAN ici. L'ambiance n'est pas vraiment celle d'une CAN qui se profile dans quelques jours. À voir, il n'y a pas, les routes ne sont pas bonnes et tout ce qui va avec là. Pour moi, vraiment, on attend. Moi, la ville n'est pas bien décorée. Parce qu'il n'y a pas assez d'affiches publicitaires. On qui monte déjà une compétition de cette envergure. Bon, d'après moi, il n'y a pas assez de publicité pour ça. Bon, les stades sont bons. La ville n'est pas bien décorée, d'après moi. And still talking sports, 5 elite clubs in Douala have received over 40 million CFA francs from the city mayor to help reduce the financial burden they are experiencing during this period. This happened on the 24th of September 2021 here in the economic capital, as Oni Ladonet tells us more. More than 40 million CFA francs has been handed over to 5 elite football clubs based in Douala by the city mayor Roger Mbasantine. This gesture is expected to help boost performance and stir up enthusiasm for domestic football amongst youths.
nous voulons surtout aussi que le sport redevienne populaire. Il y avait ici des matchs, carrément Union ou autre, qui donnaient 50 000, 60 000. We want to increase the popularity of domestic leagues amongst the population. We had matches before which pulled over 50 to 60,000 fans. But unfortunately today, just 100 are seats in these matches. We also want the youth to feel excited when watching local competitions. They should assist these games by watching on TV or in stadiums. Sur les stades, qu'ils puissent aller sur les terrains de sport et montrer de quoi ils sont capables. C'est cela l'ambition de la ville, faire que le sport revive et que Douala soit aussi une capitale du sport. The sum of 10 million CFA francs each has been handed over to third-tier site, Oryx, and Cayman of Douala, with Leopard receiving the same amount. Elite 1 sides like Les Astres backed 4 million, and Union Sportive taking home 15 million. This kind action comes at a time when elite clubs are going through financial hardship. Avec le Covid, la situation dans laquelle se trouvent les clubs de football de la ville de Douala, with the outbreak of the pandemic, coupled with preparations for the African Cup of Nations, stadiums were all closed, and we had to carry out training and other activities without any substantial budget or sponsors. The 10 million we received today will go a long way before we set up a better strategy to raise funds. Et puis voilà, le maire a donné les instructions sur la gestion. The mayor gave instructions on how these funds are to be managed, and we will obey them. We need to avoid wasting money meant for players. I am the right person to say this because, as Vice President of Union and Footballers Union, I demand this money be used for the interest of players. Donc cet argent doit vraiment aller dans le sens d'améliorer les conditions de subsistance des footballeurs. The mayor promises to stretch a hand of support to other clubs out of Douala. It is with that report from Ladonet that we take leave of you. Thanks for watching. Season's greetings and good night. Good night to you, Inès. Bonsoir Joséphine Binzi, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée.